കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Okay. Okay. I just want to talk about the dangers of self pity. Self pity in the main topic dangers ആണെങ്കിലും uh, I want to talk about dangers, causes, and the cures of self pity. ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പറയും, എനിക്ക് വായിക്കാൻ ഒരു വചന ഭാഗമാണ് ലൂക്കോസ് 15:25-32. യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു റീഡ് ഇറ്റ്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ മുടിയനായ പുത്രൻ്റെ കഥയാണ്. ഐ എം നോട്ട് ഫോക്കസിങ് അബൌട്ട് the kid who ran away. Uh, his brother. I want to focus on his brother. Yeah, I can't find a more appropriate example to uh, for using other than this character. Okay. Um, of course, when we read the Bible, we can see David or Job who had self pity. Who. Uh, but if you want to teach someone about the dangers of self pity, I want to use this as an example, more than Job or David. Okay, when we are talking about the dangers, we can see that there are three dangers. It will destroy our happiness, it will destroy our usefulness of the kingdom, and it will destroy our unity. First point നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, in verse 28 and 28-30, അത് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? ലൂക്കോസ് 15:28-30. The older brother became angry and refused to go in, so his father went out and pleaded with him. But he answered his father, "Look, all these years I have been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours, who has squandered your property with prostitutes, comes home, you kill the fattened calf for him." Okay, thank you. അപ്പം നമുക്ക് ഈ വേഴ്സ് 28 നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ we can see that older brother became angry and refused to go in. അപ്പോൾ we can see in that self pity will destroy our happiness. The older brother was angry and would not go in. He was എന്താ പറയാ, he was demonstrating his displeasure. When his brother came in, he was um, not happy or nor angry, or he was displeasured with the way that his father treated the younger son. This is not an uncommon problem in the families. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിലീസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ, those who have enjoyed their parents' love and affection think that they should have the monopoly of their parents' favors. മനസ്സിലായോ? അപ്പം like if you have siblings, you can say that നമ്മൾ പേരൻസിനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു എന്താ, നമ്മളെ തന്നെ അവർ ഫേവർ ചെയ്ത് സ്നേഹിക്കണമെന്ന് നമുക്കൊരു ആഹ്, ഒരു ആശ കാണും ഉള്ളിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് എന്താ പറയുക, സെൽഫ് പിറ്റി. ഞാൻ എവിടെ വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എലിസബത്ത് എലിയറ്റ് എന്നൊരു ഓതറിൻ്റെ ഒരു ഓതർ പറഞ്ഞത്, സെൽഫ് പിറ്റി ഇസ് എ ഡെത്ത് ദാറ്റ് ഹാസ് നോ റിസറക്ഷൻ. A rescuing hand can drag you because you have chosen to sink. ബിക്കോസ് ഈ സെൽഫ് പിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഒരു അവസ്ഥ, that's a point of destruction that we have called upon ourselves. Okay, and രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് പോയിന്റ് പറയുന്നത്, സെൽഫ് പിറ്റി വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് യൂസ്ഫുൾനെസ് ഫോർ ദ കിങ്ഡം. വേഴ്സ് 28 തന്നെ നമുക്കൊരു ഭാഗം കാണുന്നുണ്ട്. സോ ഹിസ് ഫാദർ വെന്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് പ്ലെഡഡ് വിത്ത് ഹിം. ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വേഴ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ, സെൽഫ് പിറ്റി വിൽ കോസ് us to fail to see where we are needed. നമുക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അത് കാണാനുള്ളൊരു അവർ വിഷൻ വിൽ ബി ക്ലൗഡഡ്. Because the son was feeling sorry for himself, he didn't know where he belonged. സ്വന്തം അനിയൻ തിരിച്ചു വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം അറിയാതെ
he denied happiness for himself. He didn't understand his purpose. This verse, നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച വേഴ്സ് പറയുന്നത് says that the father went in to plead with him. And what good did it do him? ഉം? അതൊന്നും ചെയ്തില്ല. ഫാദർ യാചിക്കല്ലാതെ മകന് ഒരു ആ, ആ മൂത്ത മകന് ഒരു അപ്പൻ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സില്ലായിരുന്നു. He complained of a lack of appreciation, but whatever effort is made to console him, it was roundly rejected. That self pity he had in his heart, the self pity ignores any point. അകത്തുള്ള ആ മനസ്സിലുള്ള സെൽഫ് പിറ്റി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ റീസൺ തന്നാലും അതൊക്കെ തട്ടിക്കളയാണ് ചെയ്തത്. They have every reason in the world to be filled with joy, but yet എന്താ പറയാ, സെൽഫ് പിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ we have uh, God gives us many reasons to be happy, but yet the self pity will neglect that offer. You know, എന്താ പറയാ, we become inconsolable. Okay, when we walk in self pity, we long for attention. അല്ലെങ്കിൽ we എന്താ പറയാ, we look for condolences, അല്ലെങ്കിൽ admiration from others. You know, അപ്പം നമ്മൾ ചില നേരത്ത് നമ്മൾ സെൽഫ് പിറ്റി നിറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വി ആസ്ക് അതർ പീപ്പിൾ ടു സീ അവർ അൺബിയറബിൾ സഫറിങ്സ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും, സി ഐ സഫേർഡ് ദിസ് ഓർ ഐ സഫേർഡ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, വി ആസ്ക് സീ മൈ സാക്രിഫൈസ്, സീ മൈ സഫറിങ്, സീ അറ്റ് മൈ ഹീറോയിക് എഫേർട്സ്. ഒരു ഒരു കുഞ്ഞെങ്ങനെ അറ്റൻഷൻ വാങ്ങുന്നു, അതേപോലെയാണ് സെൽഫ് ഫിറ്റിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ വി എന്താ പറയുക, വി ലോങ് ഫോർ ദറ്റ് അറ്റൻഷൻ ഫ്രം അതേഴ്സ്, ദറ്റ് സിമ്പത്തറ്റിക് അറ്റൻഷൻ ഫ്രം അതേഴ്സ്. യു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, യു കനോട്ട് ഫീൽ സോറി ഫോർ ദോസ് ഹു ഫീൽ സോറി ഫോർ ദംസെൽഫ്. Okay, not because of a lack of sympathy on your part, but എന്താ പറയുക, they already get from themselves what you hope to give them. Self pity, if you indulge in self pity, the only sympathy you can expect is from the same source. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളിലോട്ട് സിമ്പതി കാണിക്കാതെ you can't expect it from others to do it. you know uh, we spend so much time to deal with this people who feel sorry for themselves. It distracts us from our ministry. എന്താ പറയാ, ഇപ്പം when the joy of a festival is to embrace a lost son, ഒരു തിരിച്ചു വന്ന മകനെ മകന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ, that self pity made the elder brother stay in sadness or depression, or എന്താ പറയാ, he he made his mind made himself think that he has no place in the family. No. And തേർഡ് ഡേഞ്ചേഴ്സിൽ തന്നെ തേർഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നത്, സെൽഫ് പിറ്റി വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ദ യൂണിറ്റി. ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്യത്തിന്റെ 30-ാം വാക്യത്തിൽ ഒരു ഇതുണ്ട്, ഒരു ഭാഗം, ബട്ട് വെൻ ദ സൺ ഓഫ് യോഴ്സ് ഹാസ് സ്ക്വാൻഡേർഡ്. you know uh, when we read that, we can see that the elder brother entered into a blame ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഈ വാക്യത്തിൽ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, പറയുന്നുണ്ട്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വേൺ ഫോർ യു. അപ്പം അച്ഛനായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചെടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ പ്രോഡിഗൽ സൺ, തിരിച്ചു വന്ന മകന് തൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഹി ന്യൂ ഹിസ് ഷെയിം വെൽ. he came back to his senses. you know പിക്സിന്റെ കൂടെ കിടന്ന് കഴിച്ചിട്ട് he came to his senses and was willing to live with it. you know he knew he wasn't worthy to be called a son, and എന്നിട്ടും he came back to his father. you know um,
നമ്മൾ ഒന്ന് ആയിരിക്കും what's sad is that everything the prodigal son feared from his father he had received from his brother. You know, തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അച്ഛൻ എങ്ങനെ ആ പ്രോഡിഗൽ സണ്ണിനെ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അത് ശരിക്കും എൽഡർ ബ്രദറിൽ നിന്നാണ് പ്രോഡിഗൽ സണ്ണ് കിട്ടിയത്. You know, it wasn't his father who was focusing on his past, it was his brother. പ്രസന്റിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നറിയാതെ ആ മൂത്ത മകന്റെ അകത്തുള്ള സെൽഫ് പിറ്റി അനിയനെ ഒരു വേറിട്ട ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കണ്ടത്. You know, uh, if the older son would have loved his brother instead of his self there, there would not have been a division. ആ സെൽഫ് പിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ there would not have been a division. നമ്മൾ അത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഈ എന്താ പറയുക, സെൽഫ് പിറ്റി കോൺട്രാഡിക്ട്സ് വിത്ത് സെൽഫ് ലവ്. യുനോ, ഒരു എന്താ പറയുക, സ്വയം സ്നേഹമില്ലാതെ ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സെൽഫ് പിറ്റി വരുന്നത്. യുനോ, വി നീഡ് ടു എന്താ പറയുക, എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഡെയിലി പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ സെൽഫിനെ തകർത്ത് ദൈവത്തിന് ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കാതെ വി വിൽ ഇൻക്രീസ് ദി സെൽഫ് പിറ്റി. യുനോ, ആൻഡ് ദാറ്റ് കംസ് ദ കോസസ് ഓഫ് സെൽഫ് പിറ്റി. നമ്മൾ ആദ്യം കോസസ് നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ദിസ് ലിമിറ്റഡ് വിഷൻ. പിന്നെ വേർഡ്സ് 29 കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സീ ദ കോസ് ഓഫ് സെൽഫ് പിറ്റി. അതിനകത്തൊരു ഭാഗമുണ്ട്, ബട്ട് ഹി ആൻസർഡ് ഹിസ് ഫാദർ, ലുക്ക്, all these years I have been slaving for you and never disobeyed your orders. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മൂത്ത മകൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹി സേസ് ദാറ്റ് I have slaved for you. ഒരു എന്താ പറയാ, he have been working for his father like a slave, and yet he thinks that the എന്താ പറയാ, the father treats him not more than a slave. ഒരു മകനായിട്ട് പോലും he thinks that he loves his younger brother more. You know, it's far too common for those who work harder than others to brag about it. You know, the elder brother worked hard, എന്നിട്ടും that's why he was bragging about it. You know, all this time, I'm quoting the Bible, all this time I wear myself out for you, and look how much work I do for you. അപ്പം ഈ വായിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ട്രാജഡി റിയലി ദാറ്റ് he seems to be put off at what he feels is the lack of appreciation. ഒന്ന് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ that he feels a lack of that. You know, even though he is greatly mistaken, it doesn't stop him from ranting or or hurting his father, who loves him. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് വിഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ്, ആ ലിമിറ്റഡ് വിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ദ എൽഡർ ബ്രദർ യൂസ്ഡ് സിംഗിൾ പ്രോണൗൺസ്, ലൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ, മീ ഓർ മൈ എന്ന് തന്നെത്താനാണ് എന്താ പറയുക, അപ്പനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ദ എൽഡർ ബ്രദർ വാസ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ഹിംസെൽഫ്. Okay, like self pity is it's a state of self absorption. Okay, that അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, self pity is our own belief that we are victims of എന്താ പറയാ, of hostile people എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താ, what shame is this that when we view ourselves as a victim and not a conqueror, what does that say about our faith? You know, we fancy ourselves as Job and not Joshua. We എന്താ പറയാ, we are tormented by the എന്താ പറയാ, by the oppressions but not joys in victory. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വിക്ടറിക്ക് മകൻ അനിയൻ തിരിച്ചു വന്ന വിക്ടറിക്ക് സന്തോഷപ്പെടാതെ he was tormented by his oppressions.
No, and second cause എന്ന് പറയുന്നത് distorted values. You know, distorted values also can cause self pity. Verse 29 നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് you never gave me a young goat. ഞാൻ രണ്ടാം അനിയൻ വന്നപ്പോൾ ഹിസ് ഫാദർ told the servants to bring a great goat to cut for him. You know, അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് this brother asking, this elder brother asked his father, you never gave me a goat. Eh? Uh, he never realized what he had. No, he and never do we read that he ever asked for one before. The elder brother never asked for a goat for his to his father. Okay, he probably would have received a young goat to make Mary, and if he had asked for it, you know, there's a certain character in some people that you know that will refuse sympathy or അല്ലെങ്കിൽ refuse help only for the purpose. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, എന്താ പറയാ, they refuse favor, they refuse sympathy only to hold it against them. മനസ്സിലായോ? The elder brother never asked for it, and that he is using against his father now. Okay. It was only after his brother received something that seemed greater did he become എന്താ പറയാ, interested in this fact. സ്വന്തം അനിയന് he received something greater than the elder brother never got. That's when the elder brother got offended, അല്ലെങ്കിൽ that self pity in him uh, overcome the എന്താ പറയാ, the place as a elder brother. നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു കോഴ്സാണ് റോങ് വിർച്യൂസ്. നമുക്ക് ബൈബിളിൽ ആ വേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, ഓൾ ദീസ് ഇയേഴ്സ് ഐ ബിൻ സ്ലേവിങ് ഫോർ യു. അപ്പം വായിക്കുമ്പോൾ ദ സെൽഫ് ഫിറ്റിംഗ് മാൻ ആസ് എ എന്താ പറയുക മാർട്ടർ കോംപ്ലക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ ആക്ട് ആസ് ഇഫ് ദ ബാഡ് തിങ്സ് ദേ എക്സ്പീരിയൻസ് നെവർ ഹാപ്പൻ ടു എനി വൺ എൽസ്. Even though there are many who have things like much worse and don't do a bit about complaining about it. ഉം. അപ്പം instead of complaining at his lot, എന്താ പറയുക, a content man is thankful that his condition and circumstances are not worse than they are. ഒരു കണ്ടന്റ് എന്ന അകത്തൊരു കണ്ടന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ he never would have talked to his father in a self pitying way, you know. And the self-pitying man's എന്താ പറയാ, ഈ സെൽഫ് പിറ്റിൽ വന്നു കയറിയാൽ we will ask other people that I have done so much for you. Okay, I have done so much, I have received so little in return. As if many years of service would bring about his father's grace. Okay, നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ he the elder brother already had it, his father's grace. His father said, all I have is yours. The elder son had എന്താ പറയുക, എവറിത്തിങ്. അപ്പനുള്ളതെല്ലാം മൂത്ത മകനായിരുന്നു. ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ദാറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റിഫൈ യു ബിഫോർ ദ ലോഡ്. ആ മൂത്ത മകൻ അത് കാണുന്നില്ല. ഹി നെവർ റിയലൈസ്ഡ് ഇറ്റ്. He never realized what was in front of his eyes, but he was believing the self pity in his heart. No, the old son could not understand that working for God was not an obligation; it's a privilege. Yeah, and എന്താ പറയാ, ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ we may ask ourselves a million times that how we can cure this. സെൽഫ് പിറ്റി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ how can we cure it? Yeah, in 31 verse 31 and 32 വായിക്കുമ്പോൾ we can see that the cure for self pity. We first of all we need an abiding presence. Okay, the father said, you're with me, you're always with me. The reception of the younger brother was no rejection of the older brother. Just because the father
took in the younger brother when he came back, that doesn't mean that the father, he kicked out his elder brother, elder son. It's best to dine with our father continually than to celebrate with our friends. If he abandoned Christ, and if he abandoned Christ and run away from him, it's not his fault, it's ours. you know if a child runs away from a good home, um, a home with a love, or a home with provision, and then complains that he's hungry and cold, whose fault is that? Ours, who ran away. The father is always with the believer, but if you run away, he will allow it, because he knows that that's what you want. And a second cure is that we should recognize our abandoned provision. Everything I have is yours എന്ന് വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. Everything I have is yours. It doesn't make sense to envy our brothers standing with the Lord when we have the same abundant provision. Our God is a kind father to all his children and gives them all life and all breath, all things, that even to the evil and unthankful, as the older son demonstrates. ഓൾഡർ സൺ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഓൾഡർ സണ്ണിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ബട്ട് the father treats both the sons the same way, you know, but the son never saw it that way. മൂന്നാമത്തെ ക്യൂർ, we need to celebrate the achieved purpose. Verse 32 പറയുന്നുണ്ട്, we had to celebrate because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. If there was ever a time to celebrate, it was now. Imagine if if his younger brother stayed lost, he would be like a ship lost at sea, never to be found again. You know, uh, എന്താ പറയുക, തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കപ്പലായി മാറിയാനെ യങ് ബ്രദർ. How could you not be glad that one that was lost is now found? Hmm? When we spend our time rejoicing for our brothers, we won't have time to feel sorry for ourselves. No, as Christians, we should never feel sorry for ourselves. പറയാൻ എളുപ്പമാണ്, the more we do, എന്താ പറയുക, the more we feel sorry for ourselves, the more we lose our energy. അപ്പോൾ ഉള്ള എനർജി വെച്ച് we need to pray more, or we need to abide in God's presence more. We need to recognize our abundant provision. ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രൊവിഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞ് we should recognize it more. We need to celebrate the achieved purpose. You know, um, we the എന്താ പറയാ, we need to use our energy. എന്താ പറയാ, we need to increase the will to live. You know, self pity is എന്താ പറയാ, is smashed when we see our savior's sufferings. നമ്മുടെ അപ്പൻ എന്തൊക്കെ നമുക്ക്, ഞാൻ when we see when I say our father, I mean God. When we see our God's suffering and recognize that in a fallen world, no one is immune from pain and disappointment. No one. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, we the cure, we need to focus on the cure and the dangers. Okay, നമുക്ക് when we see that our happiness is destroying ourselves, or um, when we see that our self pity destroys our usefulness, or when we see that our self pity destroys unity, we need to abide in his presence more. That's a sign to live in his verses more. We need to read his scripture more. We need to celebrate the achieved purpose. നമ്മളെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് വി നീഡ് ടു വാക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് വേ മോ. എന്താ ബൈബിളിൽ വാക്യമുണ്ട്, ദ വേ ടു ഹെവൻ ഇസ് നോട്ട് സ്ട്രൈറ്റ്. you know um, so we need to focus on the curved roads or the turnings. No, എന്താ പറയാ, there's so many places, അല്ലെങ്കിൽ so many chances, അല്ലെങ്കിൽ so many opportunities that we may look back and walk back. you know
but we need to pull ourselves. We need to see the light at the end of the tunnel and walk that way. Okay. Okay, thank you.